We've always stood strong in the face of adversity, but we find ourselves once more facing new challenges, uncertainty, disruption, new realities. An age of cascading risks and climate vulnerability, with geopolitical tensions, conflicts, terrorism, food crises, climate emergency. But crises give way to opportunities. Today, we must act, be more prepared, strengthen our resilience. The Aswan Forum for Sustainable Peace and Development brings us together to connect, drive change, and create an impact by fostering innovative solutions and building resilient institutions, by advancing integrated, inclusive responses and implementing climate pledges, by renewing our partnership and fostering cooperation to address these cascading risks and bring the world closer together, leaving no one behind. The past inspires us, the present challenges us, the future is shaped by us. Welcome to the third edition of the Aswan Forum for Sustainable Peace and Development, building up to COP27. Together, we will build the Africa we want, ensuring peace, progress, and prosperity for all. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellencies, Your Excellency, Mr. Sameh Shukri, Minister of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt, honorable guests, distinguished participants, ladies and gentlemen, good morning to you all. It's indeed a great honor and a pleasure to welcome you all to the third edition of the Aswan Forum for Sustainable Peace and Development, held under the theme Africa in an Era of Cascading Risks and Climate Vulnerability, Pathways for a Peaceful, Resilient, and Sustainable Continent. Over the next 2 days, we'll be broadcasting from the Aswan Forum space here in Cairo. And please allow me to continue in Arabic. معالي الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي، السادة الوزراء، ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة. يطيب لي الترحيب بحضراتكم اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. اسمي رامي رضوان، ويشرفني أن أكون مع حضراتكم اليوم في افتتاح هذه الفعالية الهامة. لقد تم تدشين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في عام 2019 بمدينة أسوان كمنصة رفيعة المستوى فريدة من نوعها في إفريقيا، تعمل على توثيق الروابط بين السلام والتنمية، وتعزز من مبدأ الملكية الوطنية للقضايا الإفريقية، وتدعم جهود دول القارة الرامية إلى تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. وتعقد هذه الدورة من المنتدى تحت عنوان إفريقيا في عصر المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي، مسارات لقارة سلمية قادرة على الصمود ومستدامة، حيث تقام هذا العام بشكل هجين افتراضياً وحضورياً، وهو ما سيساعد في الوصول إلى جمهور عريض في إفريقيا وجميع دول العالم. أصحاب المعالي، السادة الوزراء، السادات والسادة الحضور الكريم، تنعقد هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم حالة من الاضطراب والتوترات خلفت وراءها العديد من الأزمات والمخاطر الجديدة التي لها انعكاساتها المباشرة على القارة الإفريقية، في وقت تقف فيه القارة أمام عدد من التحديات القائمة، لا سيما تلك المترتبة على آثار جائحة كورونا، فضلاً عن التهديدات التي تواجه السلم والأمن. في المقابل، تتوافر لدى دولنا الأفريقية الكثير من العوامل الهامة التي يمكن من خلالها تحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية والبشرية في القارة، من خلال سواعد الشباب الإفريقي الذي يمثل أكثر من نصف عدد سكانها، وبتضافر جهود كافة أبناء القارة من أجل تعزيز قدرة الدول الأفريقية على مجابهة سلسلة التحديات التي باتت تواجه دولنا ومجتمعاتنا في وقت واحد. وتكتسب نسخة هذا العام أيضاً مكانة خاصة
لكونها محطة هامة على طريق انعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم. لذا فسوف تتطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بتغير المناخ وآثارها المتزايدة على التنمية والسلم والاستقرار في إفريقيا. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، في مستهل حفل الافتتاح أرجو من سيادتكم الترحيب بمعالي الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الوزراء، الحضور الكريم، يسعدني اليوم مشاركتكم في تدشين أعمال الدورة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تأكيداً لحرص مصر على مواصلة دعم مسيرة التعاون الأفريقي باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة الظروف الاستثنائية الراهنة، وهو الأمر الذي انعكس على حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه كلمة للمنتدى، بما يؤكد على ما توليه مصر من أهمية للمنتدى أسوان، والذي يعتبر ويجسد ملكية أبناء القارة لمصيرهم وريادتهم في طرح حلول شاملة وفاعلة للتصدي للمشكلات التي تواجه القارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وفق أرضية مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة للجميع. لقد جاء اختيار عنوان الدورة الثالثة للمنتدى أفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي، مسارات لقارة سلمية قادرة على الصمود والاستدامة، ليتيح المجال لإقامة حوار معمق حول التحديات المتشابكة التي باتت تهدد أمن وسلامة قارتنا الأفريقية، مع التركيز على الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة التنمية المستدامة العام 2030. سيدات والسادة، تنعقد الدورة الثالثة لمنتدى أسوان في ظل تطورات سياسية استثنائية غير مسبوقة يشهده المجتمع الدولي، وهي تطورات تحمل الكثير من التحديات والتداعيات السلبية، لعل من أبرزها أزمة الغذاء العالمية ذات التداعيات الجسيمة على جهودنا لتحقيق السلام والتنمية المستدامين، والتي جاءت في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي والقارة الأفريقية يعانيان من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة الكورونا. ومن ثم أود طرح رؤية مصر لمواجهة تلك التحديات، وهي الرؤية التي تستند إلى المحاور التالية: أولاً، أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة التنسيق القاري من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. ثانياً، ضرورة احتواء آثار السلبية المحتملة على قارتنا الأفريقية نتيجة للتوتر الدولي القائم، والحيلولة دون تشتيت الجهود الدولية عن مواجهة التحديات القائمة بالفعل، وتحجيم آثارها الأمنية والاقتصادية خاصة على الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار في قطاع الطاقة، وإسهام ذلك بشكل مباشر في زيادة معدلات الفقر والجريمة المنظمة واستقطاب التنظيمات الإرهابية للشباب في أفريقيا. وننوه هنا بضرورة تضافر الجهود الدولية دعماً للدول الأفريقية وظروفها الاقتصادية. ثالثاً، ضرورة تبني نهج شامل لمكافحة الإرهاب وتعبئة التمويل اللازم لتحقيق السلام والتنمية المستدامين في ظل التحولات التي تشهدها الساحة الدولية، والعمل على بناء مؤسسات وطنية أفريقية قوية وقادرة على مواجهة المخاطر الإرهابية، بالإضافة إلى اللقاء الضوء على مساهمة الشباب الأفريقي في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق السلام والتنمية المستدامين،
وهو ما حرص عليه منتدى أسوان من خلال إطلاق حوار شبابي يتم تنظيمه لدول القارة. سيداتي والسادة، إن مصر بوصفها الرئيس القادم للدورة 27 لمؤتمر أطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سوف تعمل بالتنسيق مع أشقائها في أفريقيا على خروج المؤتمر بنتائج محددة تصب في مصالح العمل المناخي الدولي، ولا سيما خفض الانبعاثات والتكيف وبناء القدرة على تحمل التبعات السلبية لتغير المناخ، وتمكين الدول النامية وخاصة الأفريقية من ذلك عبر تعزيز النفاذ لأدوات التنفيذ اللازمة وفي مقدمتها عبر موارد تمويل المناخ. ومن هذا المنطلق حرصنا من خلال منتدى أسوان لهذا العام أن نركز على أجندة التعافي الأخضر والانتقال العادل لتعزيز قدرة أفريقيا على الصمود أمام ما تواجهه من أزمات تختبر القدرات الوطنية والأطر القارية، وكذلك القضايا المرتبطة بتغير المناخ في إطار إثارة المتزايدة على التنمية والسلم والاستقرار في القارة، مثل الترابط بين التكيف مع تغير المناخ وبناء السلام، وتدخل تغير المناخ مع الأمن الغذائي والمائي، والعلاقة بين النزوح وتغير المناخ في أفريقيا، بما يمثل فرصة لتعميق في تناول تلك القضايا استناداً إلى المناقشات التي تمت حولها في إطار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية، بما في ذلك خلال الرئاسة المصرية للمجلس في شهر نوفمبر من عام 2021، وأخذاً في الاعتبار ما ورد بشأنها في تقرير مجموعة العمل الثانية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هذا العام تحت عنوان التأثيرات والتكيف والقابلية للتأثر. ولا يفوتني في هذا الصدد التأكيد على أن تنامي إدراك المجتمع الدولي لتلك الآثار التي يخلفها تغير المناخ من مضاعفة تحديات دولنا الأفريقية يستلزم تكاتف جهود مختلف الأطراف من أجل تنفيذ تحديات المناخ وتحويلها إلى واقع ملموس، وتوفير التمويل اللازم خاصة في مجال التكيف، أخذاً في الاعتبار أن القارة الأفريقية تعد الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ على الرغم من كونها الطرف الأقل إسهاماً في حدوثه. السيدات والسادة، في الختام أود أن أتوجه بخالص التقدير والامتنان لأشقائي الوزراء من دول السنغال وكوت ديفوار وجنوب السودان الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في أعمال المنتدى، كما أوجه الشكر لكافة الشركاء الذين حرصوا على دعم المنتدى بمختلف الأشكال سواء من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمراكز البحثية باعتباره مثلاً عملياً على التعاون البناء، وكذا بالجهود الدؤوبة لمركز القاهرة الدولي لبناء وحفظ السلام باعتباره نموذجاً رائداً لمراكز التدريب والبحث الأفريقية التي تسهم في تقديم حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية. ونأمل في أن يمثل هذا المنتدى نقطة هامة ومحورية في مسار تعزيز العمل الدولي المشترك خدمة الآمال وتطلعات شعوبنا وخاصة شباب أفريقيا نحو عالم أفضل ومستدام وقادر على الصمود في مواجهة كافة التحديات. شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة، يشرفنا الآن أن نتابع رسالة مسجلة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يعقبها رسائل مسجلة من كل من السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والسيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. يشرفنا الآن أن نتابع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. تلك المنصة الإفريقية
التي تثبت يوما بعد يوم منذ إطلاقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 أنها محفل إفريقي فعال وجامع نناقش فيه معا مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة، ونسعى من خلاله إلى بلورة رؤية مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة وتعزز التعاون فيما بيننا ومع مختلف الشركاء الدوليين. ينعقد المنتدى هذا العام في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس آثارها كذلك على بلداننا الإفريقية، لا سيما على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، لتضاف بذلك إلى جملة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي ما تزال دولنا تعاني من آثارها السلبية. الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية تضافر الجهود المشتركة لمجابهة هذه التحديات وتعزيز قدرتنا على الصمود للعبور بقارتنا إلى بر الأمان. وأود في هذا السياق تسليط الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الإفريقية حاليا، لما قد تحدثه من تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا. الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الإفريقية في احتواء آثارها، وذلك من خلال تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الإفريقية، فضلاً عن تكثيف جهودنا من أجل زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. وإن التركيز على زيادة القدرة على الصمود في مجال الغذاء والأمن الغذائي هذا العام إنما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولنا لتحديات الأمن الغذائي، ويضعنا أمام مسؤولية توفير الغذاء لسكان قارتنا الإفريقية في ظل تحديات متصلة بالشح المائي وارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب منا إيجاد حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة العالمية. السيدات والسادة، إنه من الضروري كذلك في خضم تلك الأزمات المتوالية ألا ننسى التحديات الأخرى التي ما زلنا نواجهها في قارتنا، وفي مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إليها، فضلاً عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الإفريقية من انتشار الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر لعل أخطرها تهريب وانتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. إن تلك التحديات تدفعنا لتعزيز التكاتف الإفريقي المشترك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومبتكرة تتيح لنا تجاوز صعوبة الظروف الحالية، والتي ينبغي علينا المضي قدما نحو وضعها موضع التنفيذ عبر آليات فعالة وأهداف طموحة تحقق تطلعات شعوب القارة. وفي هذا الإطار حرصت مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك لخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية لهذه الظاهرة،
كما تسعى لبناء قدرات المؤسسات الإفريقية في المناطق المتضررة، خاصة منطقة الساحل، من خلال تقديم الدورات التدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الإفريقية، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مصر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، للقيام بدور فعال لإعداد البرامج والأنشطة اللازمة لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار والأمن والتنمية بها، والحيلولة دون عودتها لمرحلة الصراع مجددا. السيدات والسادة، يتزامن انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى مع قرب استضافة مصر للدورة 27 لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، حيث ستمثل مناقشاتكم خلال اليومين القادمين فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الذي يطلع به تغير المناخ في مضاعفة تحديات السلم والأمن في إفريقيا، لا سيما أن قارتنا تعد الأكثر عرضة لآثاره السلبية، خاصة فيما يتعلق بمشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية، وما يرتبط بذلك من تقويض لجهود التنمية، إضافة إلى العواقب الخاصة باستغلال الجماعات الإرهابية للسيطرة على موارد القارة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ التعهدات والالتزامات الدولية تجاه قارتنا الخاصة بالتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ومضاعفة التمويل الدولي المخصص له، وتعزيز القدرة على الصمود، والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر وفعال في جهود بناء السلام وضمان استدامته. السيدات والسادة، لعل انعقاد منتدى أسوان هذا العام يوفر فرصة مهمة للاستمرار في إيصال صوت القارة الإفريقية إلى جميع الشركاء والفاعلين على الصعيد الدولي، والدفع نحو أن تظل قضاياها تحتل مرتبة متقدمة على سلم أولويات المجتمع الدولي في توقيت دولي بالغ التعقيد، تتبدل فيه الأولويات والانشغالات ارتباطاً بالمتغيرات المتلاحقة التي يشهدها واقعنا اليوم، والذي لا ينبغي أن يتراجع فيه الاهتمام بقضايا قارتنا وضرورة التكاتف من أجل أن تظل حاضرة على مختلف الأصعدة الدولية. ولا يفوتني كذلك التأكيد على أن تعزيز دور المرأة في السلم والأمن في إفريقيا، فضلاً عن الاستفادة من طاقات الشباب ورؤاهم نحو صنع مستقبل دولنا، يظل ركيزة أساسية ينبغي التمسك بها في مجابهة الأزمات المتلاحقة والتحديات المتشابكة، فهم أكثر الفئات تأثراً بها والأقدر على دعم استراتيجياتنا للأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية المستدامة. وختاماً، فإنه على الرغم من الجهد الحقيقي المبذول والإنجازات التي حققناها معاً في إفريقيا خلال الفترة الماضية، إلا أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم تظل تؤكد على أن الطريق ما يزال طويلاً لتحقيق آمال شعوبنا، وهو ما يتطلب منا جميعاً التكاتف ومواصلة العمل دون كلل، مع التحلي بالمسؤولية وبعزيمة صلبة لا نحد بها عن الهدف، وإيمان راسخ بأننا قادرون معاً على تخطي تلك الصعاب نحو مستقبل أفضل لقارتنا الإفريقية. وأنني على ثقة فأن مداولاتكم خلال أعمال المنتدى سوف تشكل إسهاماً رفيعاً ومقدراً نحو صياغة وبلورة رؤى محددة
تعزز جهودنا المشتركة وتضيء الطريق نحو مستقبل أفضل للجميع، معربا عن تطلعه إلى نتائج تلك المداولات عقب انتهاء أعمال المنتدى. شكرا لكم على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وكلمة سيادته. والآن نتابع معا كلمة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. Excellencies, dear friends, as you gather for this forum, the people of Africa are facing unprecedented and multidimensional crises. An economic crisis sparked by COVID-19 and deepened by the skyrocketing price of food, fuel and fertilizers resulting from Russia's invasion of Ukraine. A crisis of unequal access to vaccines to protect people from the virus. A financial crisis with countries unable to access debt relief or finances to recover. A crisis of instability, terrorism and conflict. And, as this year's theme reminds us, a climate crisis. Africa contributes just 3% of global greenhouse gas emissions, but many countries are paying an outsized price in the continent, in droughts, hunger and ruined crops, in the erosion and erasure of coastal communities, in 6 out of 10 Africans unprotected by early warning systems for climate disasters, and in a lack of support to make the transition to the just, sustainable and job-creating economies of the future. We need action now. We need to end the COVID-19 pandemic with governments, global and regional organizations and pharmaceutical companies working better to together deliver and locally produce tests, vaccines and treatments. We must expand African countries' access to financing and debt relief so they can invest in job creation, poverty reduction, expanded social protection, food security and green growth. We need to silence the guns across Africa and address conflict's many roots by tackling inequalities and discrimination and strengthening governance, institutions, public services, and justice systems. And we need bold climate action. The Intergovernmental Panel on Climate Change has identified Africa as a global hotspot for the climate crisis. Breaching the Paris Agreement's 1.5-degree goal would be disastrous. Many EU member states have come forward with ambitious nationally determined contributions, clearly identified adaptation needs, and adopted the African Union Green Stimulus Programme. The world must match Africa's ambitions with resources, financing and technologies to accelerate the transition from coal and other fossil fuels to renewables. I'm calling for a 5-point proposal to achieve a renewable energy revolution, making renewables technology freely available as a global public good, doing the same for the components and raw materials required, reforming bureaucracies to encourage investment, accelerate grid modernization, fast-track approvals for renewables projects, and provide services and support so all countries can benefit, shifting subsidies away from fossil fuels towards supporting vulnerable communities as they build green economies, and tripling public and private investment in renewables to at least $40 trillion a year in the world. Despite the continent's enormous renewable energy potential, just 2% of renewable energy investments have gone to Africa over the last decade. Countries must arrive in Egypt for COP27 determined with clear plans to close this financing gap. And they should support the work of the World Meteorological Organization to ensure that every person in the world has access to early warning systems for disasters over the next 5 years. Across all these areas, the United Nations stands with Africa as we shape a peaceful, prosperous, and sustainable future for all Africans. Thank you. كل الشكر للسيد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة على كلمته. نتابع الآن كلمة السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
Excellencies, ladies and gentlemen, I am pleased to join you today as we commence reflections in the third edition of the Aswan Forum for Sustainable Peace and Development. It focuses on pathways for peaceful, resilient, and sustainable Africa in the era of cascading risks and climate vulnerability is timely as it advances homegrown solutions to address the challenges currently facing our continent. Let me express my gratitude to the Arab Republic of Egypt for convening this important event. Climate change is a threat to our existence and civilization. It is a significant obstacle to the realization of the Africa we want and the 23 Sustainable Development Goals. In fact, climate change is reversing decades of developmental gains and is undermining our economies. Coupled with other environmental challenges such as pollution, deforestation, diversity loss, and degradation, pushing and shrinking of water bodies, climate change also creates food insecurity, accentuates poverty, and created a haven for conflicts and strife. And all this exacerbates the growth of terrorism and violent extremism in particular. The impact of these challenges on the different sectors of society are deeply interconnected, and in particular in our continent, where security, political, economic, and social challenges are heightened by the climate crisis. The vulnerability of Africa has also been deepened by the impacts of COVID-19 pandemic. To address the challenge of climate change and enhance resilience, the Commission has worked with member states and partners to put the following in place. One, the African Union Climate Change and Resilient Development Strategy and Action Plan, adopted by the African Union Summit in 2022, which covers all sectors including energy, peace and security, and agriculture, and promotes both adaptation and low-carbon development. Two, the Green Recovery Action Plan, also adopted in 2022, aims to ensure that our recovery from COVID-19 is sustainable and many more. In order to further strengthen the linkages between peace, security, and sustainable development, long-term innovative solutions and robust partnerships are required. As the main pathway for peaceful, resilient, and sustainable continent, I am appealing now for some concrete actions. One, let us continue to advance for developed countries to honor their pledge within the context of the climate change negotiations, and as such means of implementation should be central to COP27 agenda. Two, Africa should be clear and resolute on the question of just transition, as we also need development space, financial and technological support, as well capacity building to be able to switch to low-carbon development pathways. Three, finance peace, not risk. Meet funding obligations, ensure funding reaches the most affected communities, and develop short, medium, and long-term context-specific action. Four, invest in preparedness and resilience. This calls for sustainable, the multi-othered early warning system and early action for disaster risk reduction. And five, faster track implementation of the climate change and resilient development strategy and the Green Recovery Action Plan. In conclusion, I would like to commend the Arab Republic of Egypt for hosting COP27, scheduled for November this year. I wish to reaffirm the solid commitment of the African Union Commission to continue its support and engage with stakeholders for a successful COP27. I wish you fruitful deliberation and look forward to concrete
outcomes. I thank you. كل الشكر للسيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على كلمة سيادته. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، الحضور الكريم، الآن وبعد الانتهاء من الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أدعو حضراتكم لمتابعة أولى جلسات المنتدى والتي تحمل عنوان أفريقيا في عصر المخاطر المتتالية، التحديات والاستجابات، والتي سيتفضل معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصرية بإدارتها. اسمحوا لي الآن أن أدعو إلى المنصة معالي الوزير سامح شكري وزير جمهورية مصر العربية، فليتفضل. معالي الوزيرة إساتا تالسال وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج بجمهورية السنغال. معالي الوزير كوبينان إجوماني وزير الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية ساحل العاج. معالي الوزير ستيفن باكول وزير بناء السلام بجمهورية جنوب السودان. معالي الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة. معالي السيدة جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الريفي والزراعة. Good morning. I'd like to welcome all to this panel discussion, Africa in an era of cascading risks, challenges, and responses. This session serves as a conversation starter and a scene setter to examine pathways to strengthen Africa's abilities to address cascading risks within a broader global push for inclusive multilateralism and renewed partnership as the continent charts on its trajectory towards sustainable peace, development, and resilience. As you all know, that the current global outlook is characterized by a range of cascading risks and multiple crises that are putting to test national capacities, as well as regional global frameworks, in an unprecedented manner. Heightened geopolitical tensions, global economic downturn, increased climate change impacts, and continued health and socioeconomic reverberations of the COVID-19 pandemic are all features of a new global landscape edging towards retreating globalism. Africa is particularly impacted, standing today in the face of an emerging global food and energy crisis, while still struggling to recover from the pandemic. This is further compounded by the need to address structural weaknesses as well as pre-existing peace and security challenges. The convergence of these cascading risks threatens to aggravate tensions, instability, and humanitarian crisis, in addition to fueling terrorism, organized crime, and displacement. Against the backdrop of a changing global landscape and shifting priorities, Africa continues to demonstrate resilience in the face of adversity. African leaders have shown strong leadership towards mitigating the adverse impacts of these risks while working towards strengthening climate resilience and improving food security. Building on this, Africa should further seize the opportunity to devise long-term sustainable responses and reinforce the continent's abilities to anticipate, withstand, and prevent existing and emerging shocks and crises. Such efforts must be anchored in a broad global endeavor towards reforming global governance, reinvigorating multilateralism, implementing global pledges and commitments, and enabling risk anticipation and foresight mechanisms into systems. Only then would the international community be better equipped to confront shocks that not only affect individual countries,
but reverberate across the global system in its entirety. My question now is to my sister, Minister Tal Sal, Minister of Foreign Affairs of Senegal. Your Excellency, Senegal has assumed the presidency of the AU this year at a critical time, which coincides as well with its term at the AU Peace and Security Council for the years 22 to 24. It has thus set an ambitious agenda focusing on peace and security issues in the continent, as well as economic development, environment protection, and boosting Africa's medical and pharmaceutical industry post-COVID-19. In light of this, how does Senegal intend to address pressing challenges facing the continent to advance sustainable peace and development, bearing in mind the changing global landscape? Additionally, how will it pursue its key priorities during its term as chairman of the African Union? Thank you so much, Honorable Minister, my dear brother, Shukri. First of all, allow me to congratulate you for this important and famous forum of Aswan, and to express to you on behalf of my delegation how I am grateful for your invitation. Thank you so much. Shukran jazira. Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout vous dire comment nous sommes heureux d'être à ce forum d'Aswan, puisque comme vous le savez, au Sénégal, nous avons également un forum du genre. Et ce forum vient après une visite mémorable que son Excellence, le président Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, a effectué ici au mois de janvier auprès de son frère et ami, son Excellence, le président Al-Sisi, une visite au cours de laquelle beaucoup de ces problèmes que nous allons aborder au cours de ce forum ont été évoqués. Vous étiez présent, Monsieur le Ministre. Toutes ces questions auxquelles l'Afrique fait face ont été abordées par les deux chefs d'État qui ont exprimé des idées fortes et qui ont tracé des axes de solutions sur lesquels je voudrais m'appesantir pour répondre aux questions que vous avez posées. Alors, le thème de ce forum, pour nous, est un thème absolument important, qui part de d'où nous venons. Nous venons de la COVID-19 et nous y sommes encore. Nous n'en sommes même pas sortis, avec toutes les conséquences, les bouleversements économiques, financiers, sur le plan sanitaire, sur le plan de notre souveraineté agricole. Voilà que nous n'avons pas fini cela, qu'est venue s'y ajouter cette grande crise en Ukraine qui également est en train de nous secouer, sans compter ce problème endémique de comment faire de telle sorte que nos économies soient fortes, qu'elles soient résilientes, comme on le dirait maintenant. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais avant tout vous féliciter d'avoir choisi ce thème qui vraiment est un thème qui arrive à l'heure. Alors l'Afrique, à l'ère des risques de cascade. Quand on parle de cascade, on pense à l'eau. L'eau qui est source de vie, qui est le bonheur absolu. Et ici en Égypte, on allait reprendre cette célèbre formule parlant de cascade, que le Nil est un don, que l'Égypte est un don du Nil. Or, ces cascades, malheureusement, ce ne sont pas des cascades d'eau. Ce sont des cascades de crise. Des crises avec des risques qui menacent nos États et qui, peut-être à terme, peuvent même arriver à les déstabiliser. Prenons la crise sécuritaire telle que nous la vivons. Et en tant que Sénégal, président de l'Union africaine, nous voyons cela de façon globale, c'est-à-dire sur l'ensemble du continent. Le terrorisme, l'irrédentisme, l'extrémisme violent, nous le savons aujourd'hui. C'est ça, à l'état endémique, qui est en train de menacer l'Afrique. On a pensé que tout cela venait de Libye, parce que la Libye a été déstructurée, a été désarticulée, et toutes les armes et tous les groupes terroristes qui étaient en Libye se sont déversés sur le continent africain, en tout cas dans l'Afrique subsaharienne. Et nous avions pensé, peut-être naïvement,
que cela allait s'arrêter aux frontières de la Libye. Mais non, que constatons-nous maintenant, après que le Mali ait été victime de ça, et vous le savez, aujourd'hui, le golfe de Guinée est menacé, les terroristes s'étendent là, et même l'Est de l'Afrique dans le Cabo Verde. Voilà aujourd'hui que d'une situation politique particulière à un pays, nous sommes face à un continent ravagé par le terrorisme. Et regardez ce qui se passe. Arrêtons-nous un instant et faisons une analyse. Dans toutes les missions des Nations Unies qui ont été mises en place pour assurer la paix, les 6 sont en Afrique. Nous devons quand même nous interroger. La MINUSMA au Mali et l'Égypte, il y a un contingent extrêmement important, comme le Sénégal et comme d'autres pays africains, la MINUSCA en Centrafrique, la MISOMA en Somalie, la MINUSCO en RDC, tous les mini sont en Afrique. 6. Mais cela veut dire que nous sommes le continent que les Nations Unies soutiennent le plus en matière de terrorisme et de violence. On aurait voulu être champion, mais pas ce champion-là. Donc, nous devons nous dire que la menace terroriste, elle est grave, elle est présente, et que c'est tous ensemble que nous devons y faire face, parce que tous ensemble, nous sommes menacés. Et je voudrais ici m'arrêter sur l'intervention du président Al-Sisi, qui, dans son message extrêmement fort, extrêmement important, nous dit, de ce point de vue, les femmes ont une responsabilité particulière. Elles ont cette responsabilité qu'elles doivent porter la paix. Elles ont cette responsabilité qu'elles doivent être engagées en tant qu'acteurs de la paix. C'est ce que j'ai retenu, entre autres, fondamentalement, de son message. Et je crois que pour nous, les femmes africaines, c'est un message extrêmement important que nous allons relayer partout pour être les acteurs de la paix. L'autre défi, en même temps que la paix, c'est celui du développement durable. Et le président Macky Sall ajoute, avant que le développement soit durable, il faudrait qu'il soit équitable. Il doit être équitable. Et comment il n'est pas équitable pour qu'il soit équitable? Il n'est pas équitable parce que lorsque nous, pays africains, demandons le financement de nos économies, des droits de tirage spéciaux, dont nous demandons la réallocation par les pays développés qui n'en ont pas besoin, par le système financier international, le FMI et la Banque mondiale, ces pays résistent, pour ne pas dire refusent, à nous allouer leurs droits de tirage spéciaux. Et pourtant, c'est juste un minimum que nous demandons. Ce n'est même pas un don que nous demandons, c'est juste un crédit que nous demandons. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils font marcher leurs planches à billets, 750 milliards d'euros que l'Europe a tirés pour faire face à la Covid. Des milliers de milliards de dollars que les États-Unis ont tirés pour financer leur économie. Pendant ce temps, on nous dit, vous, pays africains, vous ne pouvez pas dépasser 3% de votre PIB en termes de déficit. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Et pourquoi? Parce que ce sont des règles de l'OCDE établies pendant que nous, on n'était même pas là. Voilà pourquoi le développement ne peut pas être durable puisqu'il n'est pas équitable. Il faut qu'il soit d'abord équitable avant d'être durable. Venons-en au climat. Et le président Al-Sisi l'a dit, repris d'ailleurs par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et repris par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. L'Afrique pollue peu, et vous en parlerez à cette COP27 que nous tous attendons avec beaucoup d'intérêt, parce que pour une fois, la COP sera ici en Afrique, et nous ferons entendre la voix de l'Afrique. En tout cas, le Sénégal le fera en sa qualité de président de l'Union africaine. L'Afrique pollue peu, subit beaucoup. Et qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Oui, vous devez être à l'énergie propre. D'accord pour l'énergie propre. Mais comment on peut dire à un continent de 1,4 milliard de personnes, dont 600 millions n'ont jamais vu une ampoule éclairée? Oui, il faut vous mettre à l'éolienne, c'est-à-dire le vent. Il faut vous mettre au solaire. Il faut vous mettre, pendant qu'on a le gaz, pendant qu'on a le pétrole, pendant qu'on a des sources d'énergie qu'on nous empêche, nous, d'exploiter. Parce qu'eux, après avoir fini de polluer, maintenant, ils nous demandent d'être au propre comme eux. Voilà pourquoi le président Macky Sall dit, si vous ne considérez pas
au minimum le gaz comme une énergie de transition, ne nous parlez pas de développement durable, parce qu'avant qu'il ne soit durable, il doit être équitable. Voilà un des enjeux auxquels nous faisons face et nous devons ensemble ici, l'Afrique, toute la communauté internationale, définir une ligne de conduite, définir les termes d'une politique que nous devons mener ensemble pour aider l'Afrique à s'en sortir. Pour finir maintenant, les crises internationales. Le président Al-Sisi l'a dit, comment la crise ukrainienne est en train d'impacter gravement nos économies et même de menacer notre stabilité politique. Il y a des pays africains, 11, on les a cités, qui risquent de connaître la famine sous peu, mais pire, qui risquent de connaître une déstabilisation politique si on y prête garde, venant de troubles sociaux, parce qu'on ne peut pas avoir accès aux céréales, on ne peut surtout pas avoir accès aux fertilisants. Il a été dit que l'Occident utilise 100 kilos de fertilisants par hectare. L'Afrique, pendant ce temps, utilise en moyenne 17 kilos de fertilisants par hectare. 17 kilos. Ce qui fait que nos rendements ne peuvent pas être importants. Alors, mettez à cela que ces fertilisants viennent essentiellement de Russie et d'Ukraine, nous allons manquer de fertilisants, nous allons manquer de céréales, nous ne pouvons pas avoir le minimum de rendement auquel nous espérons arriver. Voilà que la crise, elle sera totale. Elle sera totale. Le président Macky Sall, vous le savez, au nom de l'Union africaine, s'est rendu à Sochi et a parlé au président Poutine. Il lui a demandé d'abord et avant tout un cessez-le-feu. Il faut que les partis observent un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu permettra d'ouvrir un dialogue politico-diplomatique parce qu'il faut bien arriver à cela. L'Afrique veut jouer ce rôle important. L'Afrique veut porter cette voix forte parce que quand le multilatéralisme est en crise, il faut que tout le monde se lève et que tout le monde participe à façonner la paix pour un monde juste et pour un monde meilleur. En tout cas, l'Afrique que nous voulons, et c'est à cela que le président Macky Sall veut travailler, c'est une Afrique aux économies fortes. C'est une Afrique qui doit occuper sa place dans le multilatéralisme. Nous revendiquons notre place au G20. L'Afrique, par son produit intérieur brut, est le 8e producteur au monde. Elle occupe la 8e place en termes d'économie. Mais pourquoi elle n'a pas sa place quand le monde décide, et surtout quand le monde décide pour elle? Voilà notre responsabilité, voilà le défi qui est présent devant nous pour que nous puissions arriver à occuper notre vraie place dans la gouvernance mondiale. Sans cela, si l'Afrique n'occupe pas cette place dans la gouvernance mondiale, on en sera encore là à faire des forums, à réfléchir, à trouver des solutions sans que le problème ne soit résolu. Or, la finalité de toute action politique, c'est d'arriver à satisfaire les besoins de l'homme. Le premier besoin de l'homme, c'est sa respectabilité, c'est sa prise en considération, c'est la prise en considération de ses idées et de son idéal pour enfin que nous puissions vivre dans un monde juste, équitable et acceptable pour tout le monde. Ainsi, on réalisera la paix par le progrès et par la prospérité. Je vous remercie de votre attention. Excellency, dear sister, thank you very much for a very insightful intervention, and we are confident in the leadership of His Excellency President Macky Sall and the solidarity between the heads of state and government of Africa to defend the interests of the African people and to defend the interests of the continent and to move forward in a spirit of cooperation and the mutual nature of the challenges that have increasingly become global and cannot be isolated to one area but have to be dealt with in conjunction with the cooperation between all of the global community. I'll turn now to His Excellency the Minister of Agriculture and Rural Development of the Republic of Cote d'Ivoire,
Your Excellency, the African Union chose the theme of nutrition and food security as the theme of this year, 2022, which seems particularly relevant and timely in view of the current global developments. Africa is particularly negatively impacted by the global food crisis triggered by the crisis in Ukraine, with its far-reaching impacts on the stability and security of the continent. And my question to you is, how can African countries best deal with the crisis and mitigate its impact? How can they scale up their agricultural food production, bearing in mind your country's experience, which has managed to increase its agricultural production by 7.5% annually since 2012, and also taking into account increasing climate impacts? Allô, merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais que vous me permettiez d'exprimer mes remerciements au peuple égyptien et à son gouvernement pour l'accueil si chaleureux et si fraternel dont ma délégation et moi-même faisons l'objet depuis notre arrivée ici. Je voudrais également me faire un agréable devoir, celui de transmettre à son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, les chaleureuses salutations de son frère, le docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que ses remerciements pour la participation appréciée de l'Égypte à la COP 15. Mesdames et messieurs, si le thème général retenu cette année résume assez bien la situation à laquelle doit faire face notre continent, le thème qui sera développé au cours de ce forum nous plonge au cœur même d'un enjeu primordial du développement de notre continent, celui de concevoir une gestion optimale et intégrée de ses ressources afin de maintenir la stabilité sociale et la sécurité alimentaire de nos populations de façon durable. Au demeurant, pour qu'une nation se développe durablement dans la paix, il faut que le triptyque eau, énergie, alimentation soit envisagé comme un ensemble indissociable. En effet, il faut de l'énergie à toutes les étapes du cycle de production, transformation, distribution et une réutilisation de nos eaux. Réciproquement, il faut de l'eau pour produire de l'énergie. Enfin, la chaîne de production alimentaire requiert d'importantes quantités d'énergie et d'eau, alors que sans des ressources alimentaires suffisantes, aucune nation ne peut survivre. C'est donc clair que dans une situation où près de 60% de la population africaine souffre de la famine, plus de 20% n'a pas accès à l'eau potable et plus de la moitié n'a pas accès à une source d'énergie de qualité. Cela nous interpelle et nous interpelle tous. Nous ne devons pas nous y dérober. C'est en ce sens que je voudrais faire ma modeste contribution. Premièrement, nous devons apprendre à nous départir des analyses et approches sectorielles pour nous pencher vers des approches beaucoup plus inclusives. Pour cela, il faut une volonté politique ferme pour que la formulation des mécanismes de développement économique régional intègre le nexus eau, énergie, alimentation
qui relie différents facteurs interdépendants du développement économique et social de notre pays et surtout de nos pays, tels que présentés plus haut dans mon exposé. Deuxièmement, il faut construire un cadre de coopération régionale permettant de susciter le dialogue entre les pays qui se partagent des bassins transfrontaliers, car seule la coopération régionale peut nous conduire à des résultats de type gagnant-gagnant. Et c'est ce que nous sommes parvenus à faire ensemble pour lutter contre la pandémie à Covid-19, grâce aussi notamment au concours de nos institutions telles que l'Union africaine et la BAD. Cela démontre aussi que nous obtenons de meilleurs résultats lorsque nous fédérons nos efforts et nos réflexions. Et c'est avec cette attitude qu'il faudra dorénavant adopter plutôt que de rechercher des solutions individuelles à des problèmes communs qui nous touchent. Nous pourrions, par exemple, bâtir cette coopération régionale autour d'un plan d'action de l'Union africaine pour la relance verte 2021-2027. Ce plan, qui est en cohérence avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, a le mérite d'intégrer de manière synergique les thématiques majeures pour le développement de notre continent. Sa mise en œuvre est de nature à remettre les économies du continent sur les rails du développement et surtout à contribuer à la stabilité de nos États. Les modalités de la construction de cette coopération régionale pourront être examinées lors de la COP27 qui va se tenir ici même en Égypte. Troisièmement, il faut penser et renforcer le dialogue inter-États, c'est-à-dire entre pays riverains qui se partagent les bassins versants. On constate que les prévisions sur la croissance démocratique de notre continent obligeront les États à investir dans des infrastructures de mobilisation de l'eau, notamment pour une meilleure gestion de l'irrigation et de la production d'électricité. Pour rappel, 77% de nos populations dépendent des 64 bassins hydrographiques transfrontaliers qui fournissent 93% des ressources en eau douce de notre continent. La construction de ces infrastructures pourrait aggraver les différends sur la gestion de cette ressource quand on sait que seulement 19 bassins font l'objet d'accords sous-régionaux. Il me semble donc impératif de renforcer les capacités financières des organismes de gestion des bassins versants existants et d'accélérer l'implantation de quelques autres là où ils s'avéreront nécessaires. Ceux-ci constituent en effet de véritables cadres de dialogue inter-État. Enfin, quatrièmement, pour que ces propositions prennent forme, il faudra d'importantes ressources financières que l'Afrique peine à trouver. Malgré de nombreuses promesses et également son engagement dans plusieurs initiatives internationales, nous suggérons donc que l'Union européenne et la BAD s'associent à l'Égypte pour que cette question soit au centre des débats de la COP27. Et tout à l'heure, vous avez également souhaité que nous parlions de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes premier pays producteur de cacao avec plus de 2 200 000 tonnes. Nous sommes premier pays producteur de noix de cajou avec environ 1 million de tonnes. Premier pays producteur de cola et dans bien d'autres spéculations agricoles, la Côte d'Ivoire est un exemple. Mais la difficulté aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir transformer nos produits au niveau local. Parce que quand vous prenez le cas du cacao, alors que au moment de la transformation, lorsque le produit est transformé, cela génère pour les multinationales plus de 126 milliards de dollars.
Et sur ces 126 milliards de dollars, ce sont seulement 5% qui arrivent à nos producteurs. Cela n'est pas normal. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nos Africains, pour lutter contre la pauvreté, pour s'accorder à faire en sorte que nous puissions nous autosuffire, nous devons faire de la transformation de nos produits au niveau local pour qu'il y ait une plus-value de ces produits-là. Et je crois que l'expérience de la guerre en Ukraine et également la Covid-19 sont autant de difficultés qui doivent nous mobiliser davantage à faire en sorte que désormais nous puissions tenir compte des réalités dont nous disposons au niveau local. Par exemple, nous pouvons, à partir des matières organiques, nous-mêmes fabriquer de l'engrais qui va servir à alimenter nos productions, au lieu d'attendre que l'engrais nous arrive de l'autre côté, surtout qu'avec les crises, les prix ont augmenté. Donc, mesdames et messieurs, au fur et à mesure, nous aurons à intervenir sur les dossiers cruciaux que nous imposent ces crises, mais pour l'heure, voici ce que je peux dire et j'ai l'espoir qu'ensemble, nous pouvons réussir. Et c'est sur cette note que je voudrais clore mes propos, tout en remerciant les organisateurs de ce forum de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce que je crois peut faire réussir l'Afrique et peut nous faire réussir ensemble. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Kouassi, and I'll turn now to Her Excellency Ghadawali, Director General of the United Nations Office on Drugs and Crime, and I'll ask her that, bearing in mind the framework of the UNODC's strategic vision for Africa 2030, how has your work and engagement across Africa evolved to better respond to the emerging threats and challenges, including as associated to terrorism and its interlinkage with organized crime? Thank you, Minister Shukri. Excellencies, ladies and gentlemen, it's indeed an honor to be here, and let me commend Egypt for holding this event for the third year. And it shows a commitment and a true commitment to the cause and to Africa. So thank you very much. It's truly an honor, and I'm participating for the third year. And indeed, as soon as I started my work with UNODC in February 2020, Africa was at the forefront. Africa was the core, and I have launched the Strategic Vision for Africa, the first such vision for UNODC. And this is the framework of our engagement with African countries, with donors, with UN entities, international and regional organizations, with civil society, academics, and all stakeholders across the areas of our mandate, not just to achieve 2030, but mainly also to focus on Agenda 2063. Our work is promoting integrated and multilateral responses to protect the people of Africa and first and foremost youth from the crime, terrorism, and leave societies more fragile in the face of crises. And let me first share with you some troubling and some concerning data that was just released, because only this week we have seen the release of the Africa Youth Survey. And the Africa Youth Survey for 2022 told us a number of things. And indeed, we live in the Africa century. This is the African century. More than half of the people living in Africa were born after the year 2000. And by the year 2050, 1/4 of the global population will be Africans. So whatever happens in Africa will determine the course of the world. And I join my sister, the Minister of Senegal, in asking for a place for Africa in the global governance. So young people in Africa, if they grow up healthy, educated, and empowered, they will be Africa's greatest resource. But the Africa Youth Survey of 2022, which was released 3 days ago, says that only 32% of Africans aged 18 to 24 are optimistic about the future of their countries. This is down from 43% just 2 years ago before COVID.
72% are concerned about climate change, and more than half said that they plan to emigrate in the next few years. And the second reason, after mentioning jobs as reason for emigration, is corruption. So this is also a concerning result of the Africa Youth Survey. Without hope and opportunities, we risk losing Africa's promise to frustration, to brain drain, leaving African societies more vulnerable to crime, exploitation, and risks. So Africa remains, and as was just said with a number of speakers, as the most affected by terrorism. 48% of all deaths attributed to terrorism this last year globally occurred in sub-Saharan Africa. Linkages with organized crimes are very obvious, and they're compounding threats to peace, security, and to development. Terrorist groups are engaged in extortion, looting, and trafficking. The latest UNODC World Drug Report, which I will launch next week, will be examining for the first time non-state armed groups' involvement in cannabis trafficking in the Sahel. There will be 2 chapters that are introduced for the first time, a chapter on drugs and environment and another chapter on drugs in conflict zones. Piracy in the Gulf of Guinea accounts for some 90% of global kidnapping incidents. At the start of June, a UN Security Council resolution called on the Secretary General to report on the situation, including linkages with terrorism in West and Central Africa and the Sahel. These transnational challenges are further aggravated by cascading global crises that have hit Africa the hardest. So first and foremost, there was the COVID pandemic, and Africa has borne the brunt of severe vaccine inequity, with an estimated 55 million Africans pushed into extreme poverty in 2020, which has reversed more than 2 decades of progress in Africa. A second shock hit Africa with the war in Ukraine, which has diverted international assistance and sent the prices of food, fuel, and fertilizers skyrocketing. These impacts are intensified further still by climate crisis. As said by my sister, the minister, Africa has played almost no role in global warming, accounting for less than 4% of total fossil fuel emissions in 2020. Yet, climate change is having a disproportionate impact with droughts, flooding, and natural disasters driving famine, instability, and conflict. Africa, with its vast natural riches, is vulnerable to wildlife, forest, and fisheries crime, illegal mining, and trafficking in precious metals. These crimes, as well as the illicit trade in hazardous waste, are contributing to the triple planetary crisis of biodiversity loss, pollution, and climate change. The World Bank estimates that by 2050, climate change will lead to the internal migration of some 86 million people in sub-Saharan Africa and 19 million possibly from North Africa. People on the move are at greater risks of human trafficking. Women and girls are more vulnerable to gender-based violence. These are daunting problems, and no country or region can solve them alone. International solidarity is indeed needed. So to better support Africa, UNODC is implementing our new strategic vision through 39 regional country and program offices located across the continent. And in line with this vision, I would like to highlight and suggest 3 points for concerted action. First, we need to further strengthen prevention and resilience through whole-of-society approaches. Cascading risks have exposed the interdependency and interconnectedness of societies. Integrated responses are needed. African women and girls must be empowered to contribute to solutions, as often repeated by the President of Egypt. With this in mind, UNODC's soon-to-be-launched Global Program Against Terrorism prioritizes the participation of women and all young people in community-based solutions as the frontline defenders against violent extremism in Africa. Another example is our Peace Weavers project, which we are implementing with UNESCO in Cameroon, in Chad, and in Gabon to stop illicit exploitation of natural resources and create alternative incomes through social entrepreneurship. So this interconnectedness and working together is my first suggestion. Second, we need to build better criminal justice responses across Africa and strengthen border management through technical assistance, international cooperation, and advancing collaboration with the African Union, regional organizations, supporting regional networks such as the Judicial Cooperation Platform for Sahel countries and the network of West African central authorities and prosecutors against organized crime.
Finally, we need countries to work together to tackle corruption. Corruption is a cross-cutting cornerstone response that can give teeth to action against crime and terrorist financing and help stop the $88.6 billion in capital flight and stolen assets leaving Africa every single year. Corruption was among the top 4 seasons, as I said, reasons for emigrating cited by the African Youth Survey. African youth named reducing corruption as their second highest priority to achieve progress after creating new jobs. The UN Convention Against Corruption provides a unique framework that can bring governments together with the private sector, with civil society, and a young generation demanding integrity. Anti-corruption action can help protect the promise of an African continent free trade area, which ECA estimates could nearly double the share of intra-African trade, thereby generating jobs, reducing poverty, and increasing the resilience of Africa's economy. Addressing corruption is also essential to safeguard climate finance. The Global Commission on Adaptation estimates that $1.8 trillion in investment is needed by 2030 to prepare for global warming. Corruption risks, unless they can be identified and mitigated, will scare away climate-related investment and undermine Africa's green transition. So in response, UNODC is stepping up tailored support for Africa through our new anti-corruption hub that we created in Pretoria. We also continue to assist governments to implement the Sharm el-Sheikh Declaration on Fighting Corruption in Times of Crisis, adopted at the 9th Conference of the States Parties of UNCAC, hosted by Egypt last December. This coming November, Sharm el-Sheikh will once again be the center of global action with the UNFCCC COP27. From Sharm el-Sheikh in December to Sharm el-Sheikh in next November, we have the opportunity to keep raising Africa's voice on the global stage and call for shared responsibility in tackling global challenges from corruption to crime to climate change. The Aswan Forum is an important opportunity to contribute to action-oriented African-grown solutions to this dialogue. So I thank you, Minister Shukri, and thank you, dear colleagues, and I look forward to our discussions. Thank you very much, Director General Wali, for your participation. Distinguished panelists and guests, I apologize for having to depart now to meet a presidential obligation. I will hand over to Deputy Foreign Minister Loza, but I want to take this opportunity also to extend my sincere gratitude for my distinguished colleagues and distinguished representatives here who have attended this third session of the Aswan Forum. I'm sure that the deliberations will be quite constructive and will provide us a good basis for continuing to address all of the challenges that Africa faces through our commitment to the principles of African solutions to African problems, and also that we can only move forward together in solidarity and with a commitment to fulfilling the aspirations of our citizens. So I apologize once again, and I turn over to Deputy Foreign Minister Loza. Thank you. Now, I think we need to address the situation in South Sudan. I am addressing the Minister of Peacebuilding in the Republic of South Sudan, Your Excellency. As the world's youngest nation, South Sudan has been subject to a multitude of cascading risks, ranging from displacement, climate-related risks, economic shocks, to violent conflict. However, there has been a good progress in advancing peace and stability through the ongoing implementation of the 2018 revitalized agreement for the resolution of conflict in South Sudan. In this context, what are the challenges facing South Sudan in advancing peace building and developmental efforts? Additionally, what role does your esteemed ministry play
along with regional and international partners in order to address these challenges and advance sustainable peace and development for South Sudan across the humanitarian development peace nexus. Your Excellency, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt, Ambassador Hani Salah, Assistant Foreign Minister for Sudan and South Sudan in the Arab Republic of Egypt, Your Excellency Ambassador Ahmed Abdel Latif, our friends, Director of CCCP, those organizations that made this forum success today, ministers from the participating African countries, members of the diplomatic corps, representative of the United Nations agencies, other international GOs, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. From the outset, I must thank the Republic of Egypt, our sister Republic of Egypt, for inviting the Republic of South Sudan to this timely forum. We have been working with the government of Egypt, so they are informed of what we are doing in South Sudan. Ladies and gentlemen, the themes of this conference, the theme of this forum, has captured the predicament of our times in our volatile continent of Africa. Beside the climate-induced risks and other cascading risks, Africa is contending with persistent and emerging conflicts. A number of our countries are undergoing very devastating armed conflicts, threatening the very foundation of their statehood and existence. As we sit here today, at this particular hour in Cairo, many countries have not been settled. One of those countries is my country, the Republic of South Sudan, the youngest nation in our continent. Since independence in July 2011, we have been railing on the nexuses of conflict, doing nation building, state building, peace building all together at the same time in a very volatile cultural environment of war and violence. Until the signing of RRCs in September 2018, South Sudan has been bleeding and our people have been displaced. You have them here in Cairo, in Egypt, they are everywhere. As we speak, we are at the stage of implementation of that argument. The agreement on conflict resolution in South Sudan that was brokered by IGAD in September 2018. That has brought about renewed hope of settling the conflicts in South Sudan. We established the RTGONO, the Revitalized Government of National Unity, in February 2020. And we have embarked on various peace-building activities. We are building the states from the scratch, really, because the agreement has dissolved all the structures of
the governance. It has been a challenge to us where some of the states did not have governments until recently. We established the national government before the state government, and the Ministry of Peacebuilding was established to do the following. One is to promote dialogue among the political parties, among the stakeholders, among our communities, and at the same time facilitating the reunification of forces that have been fighting each other for 7 years. I also double as a Secretary General of National Transitional Committee for reunification of forces. We managed to unify the command structures of those forces. We managed to establish the structures of the government from the national level all the way to the counties. We have carried out so many activities in the states and in the counties, facilitating dialogues among the communities that have been armed during wartime. And we have just established new institutions at the state level, commissions, Peacebuilding Commission, Peace and Reconciliation Commission. We have supported the process of establishing Peace and Reconciliation Commission. And we are making progress in constitutional making process, which is one of the provisions of the RR case before the elections. We have managed to draft some legislations to reform our institutions, both the security sector and the governance sector. We have made progress in drafting legislations to establish the hybrid court for South Sudan to end impunity and address war crimes that were committed during wartime. Yes, flood is also another problem, compounding the conflicts, because the floods has brought about an invited migration of some communities to other areas, and that also provoked new conflicts. We have addressed those by preventive way of dialogues. We organize community dialogues between the migrating communities and their host communities. We are working with our partners, the United Nations, various international governmental organizations, our community-based organization. We are working also with traditional leadership authorities to address those conflicts that are arising as a result of flood, of course, which is a climate change. We need the support of the international community now more than ever. The implementation of the peace agreement, the establishment of the institution I have mentioned, the capacity building that we need for our nascent institutions is very critical. We thank the Republic of Egypt for supporting us all the way and for inviting us to this conference. The government of Egypt has been with us in every way, including the preventions of the floods that you have seen curbing the impact of floods among our communities.
doing some very timely projects on the River Nile. Ladies and gentlemen, pursuing to Article 4 of AU Agenda 2063, we commit African states to prevent conflict and ending persistent ones in order to create conducive conditions to realize conflict-free Africa. Read together with the solemn declaration adopted by the 50th anniversary of the Organization of African Unity, AU, on the 25th May 2013 in Addis Ababa, Ethiopia, in which the Assembly of the Union pledged not to vanquish the burden of wars to the next generation of the African people by implementing the AU Master Roadmap on silencing the guns by 2030s. The African states must do the following as a New Year resolution in 2022. We urge the African state to adopt a new way of resolving crisis through a concerted effort to manage crisis, the violence, the political discord, and humanitarian consequences of prolonged fighting in the regions and countries affected, like South Sudan, Ethiopia, Central African Republic, and Somalia. It is necessary to address the long-term social and economic impact of conflict to reveal communities and societies that have been affected. Our region of the Horn of Africa is presently very volatile and fragile. Even our sisterly countries that have brought peace to us in South Sudan are also in turmoil. Ethiopia, Sudan, that have actually contributed a lot to ensure that peace comes to South Sudan, also need peace for us to have peace in South Sudan. The African Union must adopt a new policy of preventive diplomacy by deploying robust diplomatic missions everywhere to support technical, to provide technical support as well as mediation mission to member states wherever warning signs are seen. Early warning and enhancement of peace and security constructively resolve intra and interstate conflicts. That is a very strategic things to do for us to prevent conflicts between countries and within countries in our continent. Provision of direct technical and financial support to the countries in post-conflict peace-building construction like South Sudan. Like South Sudan, many countries are in need of this, although I'm addressing myself here to South Sudan. I also remember the Central African Republic and Somalia. We always speak of African problem, African solution. This must be practically implemented. We further call on the EU member states, including our sister Republic of Egypt, to express full support and solidarity with revitalized governments of national unity in South Sudan to implement peace and build peace. As a matter of necessity, the African Union should aim at addressing the structural drivers of armed conflict. As we have known them, they are bad governance and corruption, human rights violation, poverty, ethnic marginalizations, and so on and so forth.
We must adopt a rule of law, and we hold our state to account to ensure that conflict do not arise. As I have seen here on the screen, the order is correct. Peace, progress, and prosperity. It must start with peace for us as a foundation on which to build everything in Africa. Africa at war with itself, bleeding everywhere, cannot progress and cannot prosper. With these few remarks, Your Excellencies, I end my presentation, and I look forward to any questions. Thank you. Thank you very much, Minister, for your valuable contribution. Now I would like to address myself to Commissioner Josefa Sacco, Commissioner for Agriculture, Rural Development, Blue Economy, and Sustainable Environment in the African Union. Your Excellency, the African Union has been stepping up its efforts to address the wide-ranging implications of climate change as a threat multiplier to the peace and security landscape of the continent. In light of the above, can the African Union fast-track the implementation of the recently launched climate change strategy and action plan while employing the conflict-sensitive lens? In addition, how can the African Union best deal with the food crisis and mitigate its impact on the African countries? The floor is yours. Thank you. Thank you, Vice Minister of the Arab Republic of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt, for giving me the floor. I think it's good afternoon, every one of you present in this panel. Excellencies Minister present here, Excellencies Ambassadors, representative of the international and regional organization, ladies and gentlemen, and all protocol duly observed. I want to thank the organizer for inviting me to participate in this very important panel, and also thank the government and the people of the Arab Republic of Egypt for the hospitality accorded to my delegation since our arrival in this beautiful city of Cairo. Let me commend the organizer by tabling this theme of this edition. And I'm very happy that the nexus, climate change and conflict and instability is being discussed, because we that are in the environmental fora, we usually say we should go to the root cause of all these conflicts. And I'm happy that now we are really going to the root cause so that we can mitigate all this conflict on our continent. Africa is very potential, both in terms of natural resources and also demographic. We have a very young population that really can transform our socio-economy on the continent. Unfortunately, this is not really happening the way we want. So I think this is the time for us to start really debating it seriously and bring a solution. I was also invited at the Peace and Security Council of the African Union to do this type of panel to explain to them what are the challenges of climate change and the link between the bridge between climate change and the peace and security. I did it twice in the African Union Peace and Security Council to really do advocacy and create awareness and see how the Department of Peace and Security and the Department of Agriculture, Rural Development, Blue Economy, and Environment, Sustainable Environment, can work together with our member states, with our REDs, and with partners so that we can create synergy and tackle all these problems. So as we are all aware that climate change acts as a trait multiplier, potentially exacerbating the social tension on our continent and instability in states
that are already fragile. Honorable Minister just presented the case of the South Sudan, which is fragile. We have Somalia, we haven't finished. We also have many countries that cannot have peace. So it is important for us to address the issue of climate change in an holistic manner in order to solve this problem of our brothers that are suffering for years. I would also like to contextualize a little bit the importance of climate in our continent in terms of food security. We are all aware that Africa is a high reliant on red-fed agriculture for the basic food security. Africa is experiencing a negative effect of climate change as it is repeatedly exposed to droughts. We know that the Horn of Africa is severely hit with droughts, and also the southern region of Africa, the SADC region, is really eaten with drought and flood. So we just had some weather hazard issue in KwaZulu-Natal in South Africa, where in one side we have flood and the other side we have drought. So all these are result the impact of climate change that is extending longer period as in the past. All the prediction, all the statistics are telling us that it will even get worse because Africa will get hotter and arid, while in the other part of Africa, the flood will be really very intense. So we really need to take action, and we should stop having all these conferences and let us put that money, that investment, on concrete action that we have, on concrete programs, on concrete flagship program that we already have, and we need to mobilize this money to go to the ground so that we can be impacted in terms of resolving all this problem of hazard on the continent. Let me just share with you some examples in Africa. We have Somalia and the Horn of Africa in general, where drought has tightened its grip on the region, killing pastoralists, cattle, and intensifying pressure over scarce resources such as water and grassland for the pastoralists. We know that the Horn of Africa, majority of the activity is livestock. This has heightened tension between population. We are having a lot of issue of transhumance in that region, where the herder and the farmers are fighting for land in order to feed their own pasture or to secure crops for their diet. We have also have a big problem with the Lake Chad. Lake Chad is an issue. Lake Chad, we have to find solution. I'm also, in the department I'm leading, I'm also responsible for water and sanitation. And we've been doing a lot to see how we can solve the problem of Lake Chad. There was an initiative, and we called for a summit, high-level summit in Abuja in 2018 to solve the problem of Lake Chad in that region. Because when we look at the countries that depend on that lake that is shrinking every day, from 25 million millimeters square of water, today they have only 250. So the lake is shrinking. And we have countries like Nigeria, Cameroon, Niger. They depend on that water, on the Lake Chad. And since there is this problem, we have the greatest issue of terrorism, which is the Boko Haram, that there's no solution. So I think we need to bring life to that lake so that the countries, the neighboring countries, under the transboundary solution that we can have. We have a lot of water in the Congo River, so we are trying to negotiate with the RDC and to see if we can, and the Central Africa, if we can pump the Lake Chad, because really we need to really revamp this economy. However, let me now go straight to some issues what African Union is doing. And before that, I will say climate change adaptation, development, and peace building can better serve each other's needs, especially where synchronization do occur. So we have to leave this, our habit, our narrative
of working in silo. We need to work together. COVID-19 pandemic shows us that alone we cannot. And COVID-19 pandemic shows us everybody is vulnerable. Nobody is resilient, you know, when you have this type of pandemic. So I think we need to share experience and work amongst each other so that we can come with a holistic climate change and conflict resolution problem. We must include women and the youth, you know, in the process. It's very important because women are the largest cluster of our population that suffer from this effect of climate change. Now quickly to respond to issue that was requested to me, what is African Union doing with our most recent strategy that we just launched it, and my chairperson, His Excellency Moussa Faki Mohamed, has already said in his statement, we launched the African Union Strategy for Resilient Development Strategy. We didn't have any strategy even during the COP21 in 2015, Paris, the Paris COP. Africa didn't have any strategy, but with partners, which I thank our partners to come in and support us to develop this important tool. And it is this important tool that we need to implement. So this tool has an action plan, from a period of 2022, this year, to 2032. So 10 years action plan on the strategy. The document provides a broad outline for harmonized and coordinated action to respond to the impact of climate change, as well as the plan for the continent's low emission and climate resilient future. Operationalizing the African Union climate change and resilient development strategy within a conflict-sensitive lens will no doubt assist Africa in resolving climate change and conflict through climate adaptation effort. The African Union climate change strategy contains, let me quickly share with you, the number one, we want to strengthen the capacity of member states to develop more integrated response to climate-related security risk through interventions such as supporting the development of national structure and processes that allow the integrated response to climate-related security risk, coordination between policy areas, and monitoring and evaluation is very important, and establishing training for government officials across the department and agency on climate risk, development, and peace-building strategy. 2, strengthen the capacity of vulnerable community to better engage in national climate policy process by identifying community most vulnerable to climate change human security risk, such as farmers, coastal fishing community, internally displaced people, the IDPs, and providing them with training in national climate policy planning, agenda setting, monitoring and implementation and development, and developing national mechanisms that allow vulnerable community to engage with Parliament on national climate adaptation and green industrialization initiative. 3, collaborating with the RECs. We already work with our RECs to develop regional climate conflict prevention framework that identify contexts, institution performance, and the role of key actors, and recognizes the multifaceted and multidimensional nature of climate risk. With us, we need the support of our partners present here to implement this plan. Of course, we have to also mobilize domestic resources for us to own our own strategy. We are just saying that if partners can come and support us to implement and can give us technical assistance, but we need to own our own tool, because this is
African-driven, African demand-driven and demanded product that we have established ourselves. So it reflects the reality and the context of our continent. On the issue of coordination at the African Union, through the lead of the Department of Darbe, which is agriculture, rural blue economy and sustainable development, we are strengthening the interdepartmental task force for coordination on climate-related security risk and jointly developing programs for mainstreaming climate change across different sectors. We all know that climate change, it's a transversal issue, is a crossing issue, so we need to work together, all the departments, in order not to duplicate and really go and mobilize the same fund when we can all work in one basket and address the problem. So that's why we are working with our sister department to work together in order to address the problem. In conclusion, I must add that addressing the peace and security related impact of climate change in Africa and presenting African common position at COP27 in Egypt here necessitates that we operate and be guided by the Committee of African Head of State and Government, CAOS. It is an organ of the African Union, and it is this organ that has to validate our common position so that during the COP27 we have a common, harmonized position about our problem. Because we want to showcase during the COP27. We just don't want, side event. We want to showcase what we are doing. And we've been doing a lot of things on the continent. We need to communicate what we are doing. Finally, we must emphasize climate change adaptation intervention in the vulnerable community and calling for scaling up finance for climate adaptation and resilience in Africa, particularly in fragile and conflict-affected settings, and calling for rebalancing mitigation and adaptation finance while stressing the need for concessional, predictable, and just financing for Africa, considering its special circumstances. I will also call for our partners from the developed country to respect the pledge of $100 billion annually in order that they made during the COP21 in 2015, in order to allow developing countries to implement the NDCs that we have submitted to the convention. So we cannot accept some estimation by 2050, Africa will be the poorest region globally. I reject it, and I'm sure all my brothers African will reject it. So we have to go to action, action, action. Thank you very much. Merci beaucoup. Shukran. I submit. Thank you very much, Dr. Sarko. You already touched upon some of the issues that will be addressed during COP27. And in light of Egypt's presidency of the 27th session of the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention, the COP27, I would like to address maybe a last question to all other distinguished participants in this panel. What, in your definition, is to be considered an African success of COP27 that the Egyptian presidency can aspire to achieve? Let's start by the minister. À Glasgow? Oui, avant de parler éventuellement du succès, revenons sur ce qui a manqué. Parce que ce qui a manqué est la contreface du succès. Et en tant qu'Africaine, je voudrais mettre le curseur sur ce qui a manqué pour que nous puissions corriger à la COP qui va arriver ici en Égypte. De mon point de vue, ce qui a manqué, et je le disais tout à l'heure, c'est de mettre
le curseur sur la non-équité. La non-équité, c'est-à-dire la distorsion qui existe entre les préoccupations du monde occidental développé et les défis auxquels nous faisons face, nous, ici, en Afrique. Tout à l'heure, j'ai expliqué comment l'ensemble est interconnecté, comment le défi climatique nous a amenés vers les problèmes sécuritaires qui, bien sûr, débouchent sur la déstabilisation politique de nos pays. Donc, tout cela se tient. Et d'ailleurs, au Sénégal, le président Macky Sall a un important programme qu'il appelle PUMA. C'est le programme d'urgence des axes frontaliers. Il considère que la déstabilisation, le terrorisme intervient très souvent dans les régions pauvres. C'est dans les régions du Sahel, où le climat a fini de faire ses ravages et ses conséquences négatives, où les gens n'ont plus d'occupation, il n'y a plus de champs, il n'y a plus de verdure, il n'y a plus rien, où la famine, en tout cas la disette, a pris place. C'est dans ces régions-là que le terrorisme prend pied parce que les gens sont absolument ouverts et très poreux, excusez-moi du terme, perméables au discours terroriste. Donc, il fait le lien entre le développement de ces zones en combattant la sécheresse, en combattant la désertification et le problème sécuritaire. Et nous disons au monde occidental, si vous voulez régler le problème de la sécurité, commençons par régler le problème du développement et commençons par le climat, puisque vous parlez de COP. Et nous voulons que sur le climat, il y ait beaucoup plus de financement pour nous aider. En Afrique, vous le savez très bien, nous avons un important programme qui s'appelle le programme de la muraille verte, où nous allons construire un mur de verdure qui va aller de Dakar aux Comores, à l'est de l'ouest de l'Afrique à l'est de l'Afrique. Et sur tous ces pays concernés par cette muraille verte, nous avons besoin de faire développer les femmes, qu'elles portent des projets de développement parce qu'elles sont facteurs de stabilisation de nos sociétés, comme l'a dit le président Al-Sisi. Nous avons besoin d'occuper les jeunes et nous avons besoin de reverdir ces zones-là. Mais ce programme de muraille verte, son financement, nous l'attendons jusqu'à présent. Il y a une bonne part qui revient aux pays africains, mais il y a une bonne part qui revient à la coopération internationale et au bilatéral. Nous nous attendons. Donc nous pensons, avant d'en venir au succès, que nous devons d'abord mettre le curseur sur ce qui a manqué pour que nous puissions corriger. Maintenant, le succès de COP 27, c'est que nous nous mettions d'accord, et nous nous sommes mis d'accord déjà depuis très longtemps, sur le constat que le monde ne peut pas continuer à avancer devant ces défis climatiques. Il faut que tous ensemble, pays qui accentuent cette dégradation du climat, comme pays qui subissent, nous, Africains, que nous soyons dans la solidarité pour faire face aux problèmes climatiques. Je pense que ça a été suffisamment dit et redit à la COP de Glasgow. Ça va être redit certainement à la COP d'Égypte pour que nous pensions et que nous considérions que c'est un combat qui nous est solidaire. Que l'Afrique ne peut pas seule engager ce combat, mais que le monde occidental, malgré ses moyens et sa puissance, ne peut pas engager seul ce combat-là. Nous devons y prendre part. Pour nous, il n'est pas question de fermer les yeux et de nous dire nous avons suffisamment de problèmes pour nos économies, pour le terrorisme, pour la sécurité, pour ne pas nous occuper des problèmes de la COP. Oui, les problèmes de la COP, c'est aussi des problèmes africains. Mais ils sont d'autant plus faciles à résoudre que le monde va aussi s'intéresser à ce qui fait la spécificité de l'Afrique, le financement de son économie, le financement de sa sécurité, parce que le terrorisme est un mal universel. Il se passe en Afrique. C'est l'Afrique le combat aussi pour le monde libre. Donc c'est tous ensemble que nous devons nous y mettre. Vous voyez, je n'ai pas de solution toute faite, je n'ai même pas de réponse complète, je n'ai que des questions, mais se poser les questions, c'est également le commencement de la solution. Je vous remercie. Thank you, Minister.
je voudrais m'excuser auprès de tout le monde. J'ai une absolue urgence à Dakar. Je vais juste me mettre derrière à téléphoner. Et puis, quand vous aurez besoin de moi, appelez-moi, je reviens. Merci. Thank you, Minister. Your message is very clear. Mr. Minister, can you add something? Would you like to add something to your expectations for COP27? Merci. Vous savez, nous avons eu la chance cette année d'abriter la COP 15 au niveau de la Côte d'Ivoire, où le monde entier a été vraiment présent. Et au cours de cette COP, nous avons adopté l'initiative d'Abidjan, dont l'objet consiste à mettre en place un mécanisme de financement des projets de développement en rapport avec les jeunes. Et alors que nous étions en droit d'attendre 1,5 milliard de dollars, nous sommes allés bien au-delà. Et au niveau donc des montants recouvrés, nous sommes à 2,5 milliards de dollars. Parce que nous estimons que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, de lutter également contre le terrorisme, c'est d'intéresser les jeunes qu'on engage souvent dans ce domaine à l'agriculture. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons des projets structurants qui concernent les jeunes que nous installons au niveau donc de nos régions. Et nous sommes frontaliers à beaucoup de pays qui sont en proie au terrorisme. C'est pour cela que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a mis un programme d'abord de lutte contre ce terrorisme, mais a mis également en place un programme dont l'objet consiste à faire du développement au niveau des différentes localités. Parce que nous estimons que si les jeunes sont occupés, comme l'a dit d'ailleurs Madame la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, si les jeunes sont occupés à faire quelque chose, si nous employons des moyens à faire en sorte qu'il y a du développement dans les localités, il ne peut pas avoir donc de terrorisme. Et je crois que l'État de Côte d'Ivoire, en plus d'engager la guerre contre ces terroristes, en mettant en place vraiment une politique adaptée à la question, nous tâchons également de former nos jeunes et de les installer. Et pour nous, par rapport à la COP 15, il a été question également de l'avancée du désert. Nous avons connu cette expérience que pour lutter contre l'avancée du désert, il faut faire du reboisement. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la noix de cajou, dont nous sommes premier pays producteur. Le président Félix Houphouët-Boigny, en initiant cette culture dans la région nord de la Côte d'Ivoire, avait pour souci de freiner l'avancée du désert. Aujourd'hui, c'est devenu un couvert forestier et ça permet aux populations également de pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. Donc, non seulement nous luttons contre l'avancée du désert, mais les produits qui en sont issus permettent aux populations de disposer de quoi vraiment faire face à leurs besoins quotidiens. Et pour nous, c'est vraiment salutaire. Indépendamment de cela,
je vous ai dit que c'est vrai, nous sommes le premier pays producteur de cacao et de plus en plus, il est question de déforestation et nous avons choisi de faire du planting d'arbres à l'intérieur des plantations de cacao, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons cette tirade qui dit cacao, ami de la forêt. Donc les plantations de cacao ne sont plus vues comme des plantations dévastatrices des forêts, mais plutôt les plantations de cacao cohabitent bien avec la forêt puisque nous avons pris l'engagement d'y planter des arbres à hauteur de 5 millions d'arbres par an. Et je crois que cette politique a été également saluée par les personnes qui étaient à la COP 15. C'est dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous travaillons à faire en sorte que le désert ne puisse pas connaître une avancée notable. Et puis, par rapport à la crise alimentaire, avec ce que nous connaissons en Ukraine, nous avons décidé de nous tourner vers d'autres produits dont, pour nous, l'utilisation peut permettre d'aider à fabriquer, par exemple, du pain. Au lieu de prendre du blé pour faire du pain, nous allons planter beaucoup de manioc et avec la farine de manioc, nous pouvons produire notre pain local. Il en est de même du maïs. Donc quand il y a des crises, nous tâchons de faire en sorte que au niveau local, nous trouvions des palliatifs. Et je crois que si nous sommes ici même en Égypte, parce que après cette rencontre, nous aurons des visites de terrain, parce que nous voulons nous imprégner des réalités agricoles de l'Égypte qui, en matière de riz, est très avancée. Et nous avons des terres adaptées donc, à la culture de riz. Nous avons des plans d'eau extraordinaires en Côte d'Ivoire, des bas-fonds, nous avons des lacs, des fleuves, des rivières. Et aujourd'hui, nous avons ce dont nous avons besoin, c'est donc de faire des irrigations, c'est de faire des barrages et de faire en sorte que toute eau qui tombe du ciel puisse être canalisée quelque part. Surtout que nous sommes un pays où il pleut beaucoup. La preuve aujourd'hui, on parle d'inondations un peu partout. C'est parce que notre pays est abondamment arrosé en eau. La question aujourd'hui, c'est de pouvoir canaliser cette eau pour l'utiliser à faire beaucoup plus de production. En tout cas, merci pour votre aimable attention. Thank you, Minister, and thank you also for using this opportunity of having you participating in this forum to hold some meetings with the Ministry of Agriculture in Egypt to exchange experience and coordinate efforts. Dr. White? About COP27 about and your realistic expectations for COP27. okay, there are the hopes and there are the realistic. So I agree with what my colleagues have already mentioned, but I would like to maybe add a few points. It is important to engage with youth, raise the awareness of youth, but I would add children. I believe children are very important. Children of today are the youth of tomorrow, and I think if we start with children aged 10 to 18, we need to have, between now and COP in all countries, a campaign to really raise awareness of children and use COP to introduce and launch information and textbooks and children's stories about climate, about the triple crisis, so that children become aware of this big existential threat that they will be facing. So not just engaging youth and women, but also engaging children is a specific suggestion. Another thing, and was mentioned clearly, is show me the money. Her Excellency, the Ambassador of Senegal, mentioned the importance of climate finance. So I think Egypt
should call for the launch of a platform for climate finance and really push for increased financing for climate and for mitigation and resilience. Climate and food security has been mentioned, but I think we can be more specific in addressing issues such as trafficking in hazardous waste and how it affects oceans and fisheries. So this level of concrete initiatives, concrete pieces of information that are not necessarily known or addressed. It was mentioned that it's important to highlight linkages between climate, peace, security, and development and terrorism. I agree with that, but I would also add highlighting the linkages between crime and human trafficking, corruption, terrorism, and climate change. Ensure that the voice of Africa is heard loud and clear, and launch an early warning system addressing the triple crises. Those are the very concrete suggestions. Thank you. Thank you very much. Minister. Well, yes. Yes, thank you. Well, let me build on some 2 points. One is, of course, the use, the involvement of youth in the peace process. In South Sudan, we have a terrible case of youth violence. Cattle raiding, cattle rustling is done by the youth, especially in the rural areas. Once a cultural environment of war and violence is introduced, children tend to be war cultured, and they can be machines of violence in a state of catalyst for development. So wherever there is conflict, the victims and the offenders in that process are the youth. The youth can be used to fight civil wars and terrorism, as you have seen in Somalia and other places. They are vulnerable to this culture of war and violence. So during the post-war constructions, they must be targeted with services that will turn them from being a tools of violence to a tools of development. Human talent can be channeled to anything. I have seen youth in my own village in South Sudan being turned into sharpshooters. They don't miss even a flying bird. And that is because that's what they have known throughout the years of war, back then in Sudan and now in South Sudan. The other important thing that I touched on before, which is a critical issue, is support for African solutions. In South Sudan, we are working hard to implement the peace agreement and support the peace building process with very limited resources. We have been depending on the funding of the Western countries, which they are now withdrawing. The CT-SAM, which is one of the security mechanisms of implementation of the agreement, has been supported by Troika. Now we are hearing that they are withdrawing their support. The African states must fund their own projects. Implementation of peace agreements that involve unification of forces, training of forces, equipping them, is a huge operation that no single country can handle, leave alone a nation state that has just emerged in 2011 amid economic crisis that has been compounded
by floods and the COVID-19 impact. We need African support, and that cannot be emphasized enough. The parties to the conflict in South Sudan and other stakeholders also need to be engaged diplomatically by Africans for them to also carry out their task and responsibility to make sure that peace come to South Sudan and that there is no relapse back to armed conflicts. Thank you. Thank you. The Commissioner would like to add something? Thank you, Chair. Yes, I think I've already presented the African common position that we need to endorse in our CAWOX. And the finance component is very important during the COP16 and the just transition. We really want these issues to be properly debated during the COP19. Just transition is on the renewable energy. We need to really to showcase and defend our African position because we are only 4% of polluters. So if we want to explore our gas, please, Glasgow we will not comply with Glasgow. We have to, if we have the capacity to explore, do the study, we have to, and they should not, the partners during the COP should not tell us not to utilize gas as one of the energy. So I think those are the issues that we would like to discuss with our partner properly so that everything is clear. And we are also preparing at the African Union Commission during the CAOS meeting if we can set ourselves a time frame for this just transition. We can ask 500 years, 200 years. We will negotiate with our partners. Thank you. Thank you, Commissioner. I'm sure the rapporteur has taken full note of all the specific points that the distinguished participants in this panel addressed. I will not attempt to make an exhaustive conclusion or summing up, but I would like to address some of the points addressed by the distinguished participants, starting with the Foreign Minister of Senegal. She mentioned some of the major initiatives of President Macky Sall and President Sisi. She insisted on the role of women. She insisted also on the equitable dimension of development, not only sustainable development. Development has to be equitable, and she referred specifically to our experience with the IMF and the special drawing rights available to the developing countries and the conditions related to these drawing rights. She also referred to the Ukrainian crisis and the efforts by President Macky Sall in his meeting with the President of Russia to highlight the impact of the crisis on African countries, and especially the price of wheat and fertilizers. And finally, she maybe insisted on Africa and the need to have its fair place in the international governance. The minister from Côte d'Ivoire mentioned the optimal and integrated management of our resources, referring specifically to the connection between water, energy, and food production. He called for avoiding sectorial analysis and to develop the importance to develop regional cooperation among countries, to promote dialogue between countries sharing the same river basin, especially when it comes to building projects on these rivers affecting other countries. And of course, he called for the European Union and the financial institutions to support African needs to address the problems
of climate change and to develop the agricultural production. He made a reference to specific projects in Côte d'Ivoire, and of course he couldn't neglect mentioning the threats that Côte d'Ivoire is facing, whether on its northern border with Mali and Burkina Faso, or the situation of piracy in the Gulf of Guinea. Dr. Ghada Wali addressed the strategic vision of Africa developed by the UN ODC, and the troubling, she shared with us the troubling data that is available on the situation in Africa, affecting specifically the population and the youth. And she added to the youth in her last intervention the children, the importance not only to include women and youth, but also children. She referred to the linkage between terrorism and organized crime, and the transnational challenges facing Africa. She referred to many specific points, but I would like maybe to address two of them: strengthening prevention and resilience, and one important point she mentioned, the importance to tackle corruption, expanding on the importance of addressing this issue and the impact of the corruption on financial resources in Africa. The minister from South Sudan expanded on some various peace-building activities taking place in South Sudan, promoting dialogue among parties and unifying the command structure of the country. He stressed the importance of dialogue at the national and at the local level, and even dialogue among communities, especially referring to the migrating community and their impact on the host communities, the importance to address impunity and address war crimes. And also he mentioned the importance of the regional environment and the specific challenges that countries bordering South Sudan are facing, countries like Ethiopia and Sudan, while they were participating in peace building in South Sudan a few years ago. The commissioner from the African Union referred to what the president of the commission, Musa Faki Mohammed, mentioned in his address, the strategy of the African Union dealing with climate change. And she called to address not only the generalities and the different dimension of the strategy, she called specifically to address concrete areas and concrete problems. And specifically, she mentioned the situation in Somalia, facing drought and desertification, and the situation also in the Lake Chad region. She also insisted on the role of women and the need for support from our partners. These are some specific points mentioned by the distinguished participants, and in general, the main topic addressed reached some major conclusion, including first, to face the cascading risks and mitigate them, we must continue to build and strengthen the resilience of our countries and the continent at large to be better prepared to such shocks and challenges, which also include growing adverse impacts of climate change and the resulting loss of damage thereto. Responses to these multiple interconnected crises need to also be integrated and holistic and grounded on national ownership and in investing in African institutions to further empower them to adapt and respond to emerging threats and crises.
advancing institution building should be at the heart of these efforts. Another point addressed by all participants is the need for Africa to play an active role in supporting current global endeavors aimed at reinvigorating the global agenda on more equitable basis, reforming global governance, implementing global climate pledges and commitments, and reforming the international financial system. This also calls for fortified partnerships between Africa and the long-standing strategic partners in peace, security, and development through meaningful, impactful, and long-term partnership. And finally, Africa remains one of the most affected regions by the impacts of climate change, despite its negligible contribution to global emissions. Floods, heavy rainfalls, hurricanes, as well as drought and land degradation are but some of the consequences of climate change that act as a threat multipliers in some of the already volatile regions in Africa, affecting food security, social and political stability, as well as hindering economic development efforts. Hence, adapting to climate change and building our resilience to its negative impacts are a priority to our countries. COP27 should focus on concrete, tangible steps to address the huge financing gaps that exist between developing countries and the rest of the world, especially in Africa, and on the need to speed up the implementation of commitments and pledges on both mitigation and adaptation. By this, I would like to thank you all for your participation and wish you a good stay in Egypt and fruitful discussions during the 2 days of the forum. Thank you very much. Mr. Deputy Minister, if you allow me just this, listening to you and listening to the colleagues, I think it's important also to add the important dimension of strengthening the African private sector and the African civil society role in this whole debate. I think we haven't talked enough about the role and responsibilities of the private sector and the role of the state vis-à-vis strengthening the private sector and civil society. Thank you. Thank you, Dr. Wiley, for reminding us, and this is a very important point you are addressing, the role of the private sector and the role of civil society in addressing the challenges of climate change. Thank you very much. Merci, Monsieur le Ministre. Ladies and gentlemen.